Kai kokari ki kokari ku sha wannan program ku ba mutane kan lamarin batun dual national da yake zo daga bayan ga ake maganganu shi da yawa mun tattambi lawyer mun yi program sun ga tun 5 years 6 years mun yi wanga magana ba mu san da maganan ga kuma ya komo mutane na da ala ba mutane panic to mu aikin mu ne mu zo mu gwada muku abin da ilimi da kanna abin yake don wasu na nan ba za su fahimci ba shi yasa ka saurare wa'en ga program shine part nawa part daidai na yake ga da na ta zuwa da su tun shekaru da yawa iko kari ka sha wannan program saurare wangan ga magana. Hey everyone, let's clear up some misinformation floating around about dual citizenship and passports. If you're a dual national, there's no new law restricting your travel in the United States. The rule has always been simple. Leaving and entering the United States, use your United States passport, but hold on to your other country's passport. When you arrive in another country, use that country's passport if you're a citizen of that country. When you depart that country, again, use your passport, but hold onto your United States citizen's passport and enter into the United States with your United States citizen's passport. That's it. No need to panic. Just carry both passports and use them where required. Don't fall for fear-mongering, guys. Share this with someone who needs to hear it. Bye. To bayan ka saurare ita wanganga farkon evidence kan lamarin maganganu da na zo da shi nake ta muku bayani. To bayan ka saurare ta dan kuma bani ka saulara kuma nan. Menene da ka saulara shine wani abu ne ma ya tayo da wanganga abu saboda lamarin executive order da wanga sabon president ya zo da shi ya kawo wanganga gaddame wata mata wai ta fito Ivory Coast kaza wani rubutu ne yama wannan rubutu da na gani yama ne na gaya da mutane amma I don't understand to amma saurare nan ganga ka ji karin bayani kan wannan kuma tukunnan bari kan buga maka maganar matan ka kuma saurare daga nan dun isun nan duka ya fito kan wangan rubutu da aka fito da shi ne saurare maganar matan. I saw a viral story about an Ivorian who also happens to be a US citizen whose passport was confiscated or seized. According to the story or the account, she used her Ivorian passport to check into the flights departing from the United States into Ivory Coast. When she arrived in Ivory Coast, she used the Ivory Coast passport to gain access into the country. When she was coming back in from Ivory Coast, she then used her US passport to attempt to come back into the US. And the story says that the CBP officer took away her US passport. And as to whether the story is true or not, that will not be the focus of this video. It just presents to us a great learning opportunity. So there's a lot of debate online about whether US citizens are required to use their US passports when they're leaving the United States. Based on this law, Title 8 USC Section 1185B and Section 215B of the Immigration and Nationality Act and 22 CFR 53. Now, the pertinent law reads, except as otherwise provided by the President and subject to such limitations and exceptions as the President may authorize and prescribe, it shall be unlawful for any citizen of the United States to depart from or enter the United States unless he bears a valid United States passport. To bayan ka saurari wangan magana menene American da kansu da ka iya ka je kai ma ka read in baka iya ko baka ka read ki nemi diyanki ko wanda ka sani ya aukan website USCIS United States Citizenship and Immigration Services menene suka fadi kan lamarin dual national duba daga nan kai da kanka ko ma ka te kai ma ka read gashi nan from the travel state government United States of America batun dual citizen US citizen ka iya kai ba komi bane ka read bayan ka duba wannan from American da kansu website su kaman kan na saba gaya muku tun yaushe daga kasan Ghana da lamarin abin ganga yazo Supreme Court Ghana tun 2012 kan batun dual national baka ni di ka je ka dami kanka ma she kai wani wai abin ganga ala ce mai wai ya sunan shin ganga dual nationality menene da suke yi daga Ghana
citizenship certification wani lokaci aka Supreme Court ya lalata shi. Saulare bakin immigration kuma daga Ghana. Kaji na US ga kuma na Ghana duka baki dai sun accept wannan dual national. Ba dole shi ka karbi visa ba. Panic ne da ake tsoro yasa mutane. Bayan ka saurare wa'annan ga duka evidence nake ajiye maka based on abin da ke faruwa. Saulare ita kuma wanga lawyer kan wannan maganan based on dual nationalin kai ma ka ji da kunnin kan ba ka iya ka karanta ko ba ka fahimtan English she ka bani mai fahimta kaman kan da muka muku video daban-daban da shi na tara muke muku bayani cikin yaren da kake fahimta na Hausan yarenka saurare ta kuma daga nan. First one is when you are departing or leaving the United States. When you are leaving the United States, you go to check in at a US airport. At that point, there's no CBP officer typically checking customs. Sometimes CBP officers can come around to check if, people are complying, is there money laundering, and they just spot check things at that point. But you're just typically checking in with the airline, and the airline's concern is to make sure that you have permission to enter the country into which you're going so that the airline will avoid fines. The second point is where you land in that country, and then the country has to accept you into their nation. At that point, there's customs, and they have to make sure that you have the required valid document to enter the country. Third point is when you are leaving that destination. When you are leaving to come back into the United States, then the customs or the airline also at that point will check to see that you have the valid entry documents to come back into the United States. Last point is where you get to customs at a US airport, and CBP as a US citizen, they want to ensure that you are a US citizen to allow you to enter the United States. US citizens must present a document. In the law, it's stated clearly where they must bear or carry another document. It's also stated clearly. Last thing is that I looked at the Federal Register, and again, it clarifies that bear just means carry. Under the Federal Register, I said, under this final rule, however, if an individual must present a passport upon entry, then that individual would also need to bear one upon exit. In this sentence, again, the Code of Federal Regulations that clarifies the law, it also uses bear and present in different places to mean different things. And again, this is really just a matter of practicality. If you are a US citizen and you are leaving the United States, you necessarily have to bear your US passport, because when you are coming back into the United States, you would have to present that passport as evidence of your US citizenship in order to be allowed into the US by customs. This is an evolving discussion, and so I welcome. Sai kuma muka ga video daga office daga Husta kenan nan ga Massachusetts Husta, office yan Ghana immigration abin gangan Ghana ne da suke wurin consulate min daga wurin. Shi ma maganan da yake yi ba kai ba gindi, saboda maganan da yake yi duka yana maganan batun executive order da shir duka anya ne inda da ka yi wai ka te ka biya kudi ka karbi visa. Saurare shi daga nan. Okay. Was yes switch to America for send America for however, Oko Britain and Chisa say me again in my baby America there no. Me Medina so Ghana. They say me person say Ghana in the US. Some say I apply through the Ministry of Interior. Okay. Now massage me to say say Ghana. But Britain for them the design. Don't more contest here. Okay. And I feel the lawyer for me I didn't much any parliamentarian say shame. So now don't more can share no correct. Omo dear no just say this America had dear no. However, no, America is also the NHS says, I would day or more dear. AP and was at the Abem. Okay. As American. So, in dinner, Hanama, I'm saying, confusion, but the more kind say, Sabu, Medru Airport, so, me Kogan and Medru Airport. Use American passport because Nimian could tell you they could have the same name. So the same date of birth and the BN since ABN. Into what the America the other man or Besham no one will be say now visa way. So
na ho no an wo yi Ghana card and as a Ghana passport na che ne say me a Ghanaian now that what's out there show bag no rule say a deserve passport ni ya no Ghana passport no ya no say identify some part where Ghana ni na wo kukuru so I say what Ghana American passport na yen no if Ghana so what who say an what trebe be a wo no yeah no bu no atwe so we Ghana ni indika say ke no nko akra no say e ho no kakra no ejina ho ma asamo ye ken okay so what natural book no say me Ghana ni dia na me say me ko Ghana ale na unyam Ghana passport and I say ka wo say busa me busa ale ni ya visa okay what did me because e ho no atwe say no akire me be a me free so and as ya anwu okrum ha eno ani bo ha wonya qualify okay so be president ni ade no o mo kire we o ma kire machi o na o ma kire ma se be me free dia and na me say me ko ho indika hu hia so be busa me say me visa we okay emuda ho ha enti me say no ya de a bi a kire no ye no mbeka because me feel say eno anu no answer some questions ni I am the be no mo ye okay so because ya kire me say me Ghana ni okay where no wa kire o passport na American passport no say me Ghana ni nti ya me Ghana ni so ni ye wo dual citizenship me ni ye no mu mienu no 2000 ye no ma accent sign crata say no yetimi umumoji yan so eje modia and ye ada na me ko mi krum na akra o say ha me say me ni visa na say ada ntina say me di book from bi ni ade dika ye passport nka ke mu hia so ndika no ase because ya twere mu Ghana nti therefore me Ghana na me ko Ghana nti me ba me the American book no asa because then you know me so who book na who say well identifies me say me then American okay and again in immigration officer no so on should know say ya try Ghana mu dia based on that no on back na Ghana nti then one man stay now person where no na ka yin na ate ho ase na ka say 2 books ni 3 books ni ya yin na ka dey aton chen yin nyen no no e bia afutu e be man say say wo tu kwan akọ Ghana na wo kuta Ghana passport no na say Ghana card no na we American here one obetimi di akọ ensisan sese ni na o say be 2 months and na say President Trump be bye na kasa na ye no we ya na wo kwa chiro mo say wo ko Ghana na we ni na dey chiro mo but you see no executive orders no o you should know the pen no aso was inside in the do we are side and grow wo ye nyame mo bia nje say bia wa sign say ye nyim si ana say sign ya ba mu enti no be hwe no hu de o be ka kire obi enti afutu ni say mra e wo mu no akoye mra e be susu mi asre say o de to be on the safer side no jivesa no body no so na wo ko na e bi o mu busa say yeah just present the passport US passport to the person say o visa o ko o ba wasa de no ha de aba Ghana de no so you drew Ghana obetimi akire Ghana I mean one within crutches or Ghana e kuta no che so Ghana and the two the American be me say American passport and actually mu Ghana right as a way Ghana and kwan e betri mu Ghana right so and into no ase wo chire ba ko no say bia obusa say wo ye Ghana ni anu age so me Ghana ni e bia me Ghana card o me ho wo ya chire no keke ba ma wo bia no nya American book no e wona na me pese ye nya entiase because wo ka bibi eye me de pa say e bra ye wo mu no akoye bra bia ye nim bebi a papa ne besisa nyama bi a ebi kura be ko affect o se na ye ken enti twam no pam no o ko na say American ya jo visa na for American book no eko na wo ba nso a wo do American book no aba se ne be ya enko create questions and answers ni eyi bia nko twetwe nsem bia emba sana meti wase right yes sana tie so say ka and nra na say na nsem bia ka yen kanesa so but say no emre na ewu no nya emre ofi na wo kwakoko en obi kwakoyi ya wo ka so ma mu a wo ye de o ma we waste time no be na fe na wo be pelo ya na wo di wani mu na wo ye bayan ka saurare ta kullun ina gaya maka wannan ga program na yi su daban kai ba kai da kai saurare cikin wannan programs da na yi shekaru ɗewa ga gudanan kasanga ina magana ga duba abin ga karid duka yana kan Please Dawa Media tun cikin 2021 a lokacin da abin ga that was August 10th 2012 at 6:08 p.m.
da Ghana Immigration Service suka yi wannan post suka kawo ruling the Supreme Court in Ghana ya baye kan dual nationality, which on 22nd May 2012 the Supreme Court of Ghana ruled that Ghanaians who are eligible for dual citizenship under the provision of the Citizenship Act 2002, Act 591 are no longer required to apply for dual citizenship and be issued with the what dual citizenship certificate. Wanga abu an wuce kai mu post wadanga abu yana kai da yawa read abin da ke gaban kan kala jin maganan ga yana kai wanga duka mun Supreme Court Ghana sun lalatar da shi halaka refund kudin mutanen da suka apply wannan lokacin duka aka refund musu wayannan kudaden su kuma aka ba su domin baka need wani citizenship card as far as kala da Ghana card ɗinka ko kuwa a kala da Ghana passport ɗinka kala da foreign passport ɗinka kai citizen kai dual citizen ne wanga duka mun yi wanga karatu tuka duka yana nan shekaru da yawa ina maganar shekara fudu ke ga da muka zo muke ta wanga je sa yanzu gaskiya ba kowane lokaci ne yanzu nake da lokacin maganganu abu da yawa ba domin wasu maganganu na nan ila ya dace kamar legal advice ne to normally in kana ba da legal advice it is against the law kai ka samu magana shi yasa abu da yawa ka gan shen kawo lawyer su zo su explain wani na nan kuma ma in ka kira ne na explain maka kawai nin ka yale wuce kawai ce maka haka ne amma mutane da yawa ba su sani ba in ka te kan Ghana Immigration Services Facebook pages ko ko websites wanga magana da nake yi duka na wurin cikin 2012 August 10th 2012 at 6:08 p.m. Ghana Immigration Services Facebook page sun taba zuwa suka post wanga abu wurin don kowa ya gane dan read yi bayani kadan Ghana Immigration Services dual nationality traveling and application refund bayan an yi wannan abu daga court sun koma da kowa kudin shi waɗanda suka apply for dual citizen domin kai dan Ghana ne baka need any dual citizen. On 22nd May 2012, the Supreme Court of Ghana ruled that Ghanaians who are eligible for dual citizenship under the provisions of the Citizenship Act 2002 Act 591 are no longer required to apply for dual citizenship and be issued with dual citizenship certificate or card. The Supreme Court suka duba suka ce mutumin Ghana duka baki da tun 2012 aka yi wan in dai kai mutumin Ghana ne baka need dual citizenship ce suka kuma tafi suka ce me a citizen of Ghana who also has citizenship of another country becomes a dual citizen by operation of the law in kai mutumin Ghana ne ce ka dai ka zama na turai kai ka zama na kanar talas garin automatically kai dual citizen ne baka need one dual citizen. This means that dual citizens do not have to and must not apply for dual citizenship and pay a fee to obtain a dual citizenship certificate. Baka need ka biya ko ka apply for dual citizenship. Banda wannan shi suka ce when traveling to Ghana, dual national should be sure to have their Ghana passports for entry purpose and their other passport for exit out of Ghana and entry into the country. In da ka fita Ghana, da ka zo Ghana, she ka rika passport Ghana ka gwada musu daga wurin. In da ka fita Ghana, she ka rika passport wurin ka kuma ka gwada musu ka fita. Travelers should be ready to provide both passport, ka rika passport guda bin duka. Persons who ayan ka saulara na ada wa'annan nan maganganun nan tun abin da ya faru duka baki daya saulara kuma daga nan sannan waɗannan video su kuma duka je ka duba kan PC dawa na kuma reposts guda fudun duka ba na reposts waɗannan duka kuma sun zo kuma kai back kai ka je ka duba full video nan duka yana wurin wannan ga abubuwa ne da muka yi su shekaru da yawa shi yasa mu da yake muna save komin mu ka je kan YouTube PC dawa yana wurin ka je kan PC dawa Facebook yana wurin kaga mu ce ko yanzu ne
abubuwa ya zo na immigration mutane ke damuwa da yawa amma wayan ganga karatu to mun ga an wuce wannan ga wuri yanzu haka masu ilimi sun wuce wan amma kaga yawanci wadanda ke zuwa sula wannan kuwa sula damuwan mutane da abu wallahi ka tambaye mai shi wani the last time ma ya je game da immigration officer after wani bi yana da ma shi bai bar turai ya ta Africa ba amma waɗanda suka zama frequent flyer kullum cikin shekara ka hau play ya kai so 10 ko so 7 ko so 8 ka gamu da immigration gari ruka da mu wuce wannan ga wuri don Allah da Annabi ai nemi bala I don't understand amma to abu ne gaba gari ne yayi yawa Allah dai taimaka mana ne kowa na magana ne to kaga lokacin da INA na suka fito identification card kenan programs da muka yi daban-daban tun 2021 22 23 wangan ga program da muka yi na batun visa nan kenan 21 ne wadanga duka mun yi English Hausa ba abin yau bane muka educate mutane akwai lokacin da aka yi gami da census duka muka gamu da lawyers ga muka yi wadanga ga program 2021 wangan ga 2022 lokacin duka muka gwada da mutane kai irin wannan ilimin har muka zo immigration officers daga faga duka muka shiga garin da wannan muka meet immigration officers duka muka explain kan wangan ga abu duka mun yi 2021 na zo Ghana na educate mutane kan wannan bayan mun adu da wayannan mutane wayangan ga video duka na 2021 ne kan wannan mun explain wannan lokacin da Kevin Taylor ya zo ya yi karya duka muka kawo lawyer ta zo ta explain wangan ga magana with your Ghana passport different posts 2019 wadannan ga duka kaga ma abin yau bane 2019 ne ka duba lokacin da muka educate mutane kan wadannan so abu ne da muka yi shi ya dade wanga 2020 lokacin da muka yi Ghana card da muke nan farko wangan ga da lokacin da Supreme Court yayi abin gangan immigration suka fito da shinkiga shi yasa ba abin yau bane wangan ga sofon abu ne da muka tattauna amma ala hakikan bayan ka saurari duk wanga magana da nake son ka gane na karshe wannan program na gaji da shi na yi su dewa maganan da ka ji mutumin ganan ga yayi daga Houston Massachusetts ga ko shi da kanshi bai ascertain da maganan kawai ne ya dai magana ne saboda abin da ke faruwa yanzu da dai na kallo to be the safer side sai ka karbi visa no you don't need that kai mutumin gana ne American da Ghana duka sun yadda da dual national baka ni da aka te garinka ka karbi visa in dai kala da valid Ghana passport ni kullun ina zuwa Ghana cikin shekara wani bi so 2 ko so 3 ban taba yin karban batun visa ba yanzu ma na manta ran da na shiga Ghana da Ghana card da Ghana passport in na sauka Ghana card nake ba su Ghana card kan nan shi ne passport ka da same information ne da ka ba su shi ka wuce ga kan na abin da yayi maka gwari ran da zaka bar American ka te Ghana ko zaka bar German ko wani garin ka da ya yadda da dual national shekari ka passport ganan ka doki ka sai ticketing ka online ne in agent ne ka sai ticketing ka da sunanka ka make sure sunan da ke kan both two passport nan date of birth ko mi daidai ne sai ka sai ticketing ka da ka kai kauntaran da zaka tashi wurin airline sai ka ba su passport ka na Ghana sun check in ka su baka boarding pass sai ka doki boarding pass nan ka saka cikin passport ka na American sai ka sa passport ka na Ghana algifunka sai ka te immigration check in yanzu da ka exit daga garin American sai ka ba immigration officer me za ka ba su American passport ka da kuma me da kuma boarding pass an scan ko a swipe ka wuce ka te ka fidda takalminka ka bi screening nan ka wuce ka te ka out play in ka sauka Ghana sai ka doki American passport ka sa algifunka sai ka doki Ghana card ka ko Ghana passport ka ba immigration Ghana da ka enter Ghana sai ka wuce ranan da ka komo back daga kotoka ka zo back to America ne ko garin da ke daka sai ka gwada musu passport ka na ina na American ko na garinka ba na Ghana ko ba don su da ka bar Ghana in sun tambaye ka ba su gan visa kai ba da wani passport ka zo sai ka ce da Ghana card ko passport Ghana ka gwada musu shikenan sai ka koma da passport Ghana ko ba algifunka da ka sauko American ko garinka sai ka mika musu passport ka na me
na American sai kuma su swipe ko su scan ya check in ka ya gan datin da ka bar garin da datin da ka shigo. The only thing da American ke so shine exit and entry ya dace wannan passport nan immigration officer nan ya swipe. Muna yin wanga ya fi shekara 10 kullum muna zuwa Ghana ba mu taba samu wani problem ba, ko gobe jibi gata ko wani rana haka kuma muke yi muna tafiya kuma da haka da mu yasa abu ne da law ya fadi ba mu muka fadi ba. I'm not giving a legal advice, ni ba lawyer bane, amma I am reading from what the law says and explaining to you cikin yaren da daka fahimta. Karshen wangan ga video ina kallo da iko Allah ke ga, in ba ka fahimci ba yana wurinka. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai kokari ka sha wannan video ka samu lada.